going to do a class today on accepting ourselves, opening our hearts. Будет сегодня класс про принятие себя, открытие сердца. So this is probably the most epic work we can do is to just accept ourselves as we are in every moment. Это, пожалуй, самая эпичная задача — принять себя таким, какой я есть в любой момент. And even if we're somebody that accepts other people for who they are pretty И, easily, и даже если мы вдруг легко принимаем других людей, какими они есть, it seems like we're the hardest on ourselves. то все равно кажется, мы слишком жестоки сами с собой. Like maybe we say things in our mind about ourselves that we would never say to somebody else. Внутри своей головы мы что-то говорим про себя, что другому никогда бы не сказали. And I think especially when we're on a spiritual path, we can set very high expectations for ourselves. И я думаю, что часто, когда мы особенно на духовном пути, мы можем создавать слишком высокие ожидания о себе. And usually they're based on how we think other people are doing. И обычно они основаны на том, как мы думаем, другие люди себя чувствуют и делают. It's morning here, so my throat's a little scratchy. У нас тут утро, у меня еще горло немного першит. And that that perception has everything to do with how we feel anyway about ourselves. И это восприятие очень связано с тем, как мы чувствуем себя сами. So, if we have a negative self-talk, then maybe we use somebody we think is more intelligent than us to put ourselves down. И, например, если у нас есть эти негативные мысли о себе, то часто есть кто-то снаружи, например, более умный, за счет кого мы опускаем сами себя в своих глазах. But in reality, we have no idea how much more intelligent somebody is than we are, or how happy they may be. Но в реальности мы вообще не знаем, насколько он умнее или насколько он счастливее. We make a judgment based on, how we're feeling. Мы делаем суждения на основе своих ощущений. And so we can either be inspired by how, intelligent we perceive somebody to be, or how creative or talented, or we can use it as an excuse to put ourselves down. И мы можем либо вдохновиться тем, какой другой умный, творчески открытый, либо сделать это как причину, чтобы опустить себя самого. And I think what we're seeing so much in this era is the myth of the master just crumbling. И я думаю, что все мы сегодня видим в нашем мире, что миф о мастерах просто распадается на части. We're seeing so many of these spiritual leaders, their students coming out saying that they've just done horrendous things that have nothing to do with their spirituality. Мы видим, что все эти духовные мастера и их ученики выходят сейчас и говорят в свет открыто, что эти мастера делали ужаснейшие вещи, не связанные вообще никак с их духовностью. And while it's sad to listen to these stories, it's amazing to see how we need to stop idolizing people outside of ourselves. И после этих историй становится важно понять, насколько надо перестать идеализировать кого-то снаружи себя. Because nobody is going to have a connection to God or the universe for you. Потому что никто за вас не установит эту связь с Богом либо со Вселенной. We can no longer think that we can rely on somebody being perfect for us. Мы больше не можем ни на кого не полагаться и считать кого-то совершенным за нас. And we need to start looking at ourselves as perfect. И нам надо научиться смотреть на себя самого как на совершенство.
not in the sense that we will never change or grow, Не в смысле, что мы никогда больше не изменимся или не вырастем, but that in every moment we're showing up exactly the way we're meant to be showing up. но в том смысле, что в любой момент мы себя проявляем так, как должны проявить. So we recognize that as we greet each moment, we are exactly who we are meant to be for that moment. И мы должны понять, что в любой момент мы ровно те, кем мы должны быть в этот момент. So, so let's tune in. Так что давайте настроимся. All right, bring your palms together at the center of your chest. Ладони вместе на центре груди. Feel your sits bones rooting into the ground. Почувствуйте, как седалищные кости укореняются в землю. Elongate your spine and tuck your chin in slightly. Вытяните позвоночник, подбородок слегка в себя. As you close your eyes and stare up at your third eye point, make sure your face is relaxed. И проверьте, что когда вы закрыли глаза и смотрите в третий глаз, ваше лицо расслаблено. Let's take a deep inhale in. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. And again from the bottom of the belly, inhale. И снова вдох с самого низа живота. And exhale. Выдох. Inhale to tune in. Вдох, чтобы спеть. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhale, Вдохните. hold the breath. Задержка. And exhale. Выдох. So as we grow in our spiritual practice, И когда мы растем в нашей духовной практике, we're creating this stronger and stronger connection to something that is really subtle. мы создаем эту более сильную и все более сильную связь с чем-то невероятно тонким. So that as we're going about our day, hopefully we're noticing the subtle messages we're receiving. И в течение дня, будем надеяться, мы принимаем эти тонкие послания. And those, because they're subtle, they're much quieter. So they do take a lot of practice to hear. И поскольку они тонкие, они очень тихие, поэтому требуется много практики, чтобы услышать их. And some people actually hear, as in like a voice. А некоторые люди в буквальном смысле слышат голос. For me, it's more of a feeling, a sensation. Для меня это больше ощущение, чувство.
but it happens when you start to notice this kind of boring sounding suggestions. Но когда вы начинаете это слышать, это в каком-то смысле даже становится скучно. So like, you know, why don't you try going down that road? You know, Почему бы не пойти по этому пути? add a carrot to your dinner. Почему не добавить карибы в ваш ужин? You know, because we get these ideas all the time. К нам постоянно приходят идеи, And I at least had been used to going, well, that's silly. I don't have to do that. и когда я раньше это слышал, я говорил, фу ты, какая ерунда, не буду этому следовать. But when I started being curious about them, I started noticing that when I didn't listen, Но когда я проявила интерес и начала наблюдать, я заметила, что в моменты, когда я не слушаю, I would immediately get to see why I was being guided to do that particular thing. я немедленно видела, почему меня привело сделать это конкретное действие. So as you're going about your week and after we do this class, Так что в течение недели после этого класса I invite you to be a little bit curious about the things that you might feel called to do or say. я приглашаю вас с интересом исследовать вот этот внутренний зов, что-то сделать, либо сказать. And notice what happens. И следите, что будет происходить. So the way I see it is we are being guided towards something in our life. You know, we came here to go somewhere. И как я это вижу, мы пришли сюда в нашей жизни, и нас куда-то ведут, куда-то мы должны прийти. In order to get from where we are to where we're growing towards, there's a series of steps. There's a journey that we are going to take. И чтобы прийти от того, где мы есть, и куда-то вырасти, есть определенные шаги, которые надо сделать. And the thing that can get really confusing is that the path to where we are intending to go И что нас может очень запутать, что та дорога, по которой мы хотим пойти, is not going to be laid out by a whole bunch of experiences that match where we're going. она не будет состоять из тех опытов, которые соответствуют нашим представлениям о пути. Because in order for us to get to where we're going, Потому что, чтобы попасть куда мы идем, there are some vibrational changes that have to be made within us. надо сделать определенные вибрационные изменения внутри себя. So we have to go through these steps to get to where we're going. Надо пройти эти шаги, чтобы попасть туда, куда мы идем. And by the way, when we get to where we're going, there's going to be another place that we're going. И когда мы пришли туда, куда хотели прийти, возникает новая точка, куда мы пойдем. Because it's not over till we die. Итак, не будет конца до самой смерти. But we need to go through these certain changes. И мы должны пройти определенные изменения, Because at the point that we've gone through those, then we become matched to where we're going. потому что когда мы прошли эти изменения, мы наконец начали соответствовать тому месту, куда шли. So, for example, if you are, destined to publish a book, Например, если у вас есть предназначение издать книгу, the path towards the publication of this book might be strewn with rejection letters from a whole bunch of publishers. то путь к изданию этой книги может быть выслан кучей письмами с отказами от разных издателей. You might have to go through a bad breakup. У вас может быть плохой разрыв с кем-то. You might need to meet somebody who's going to teach you something. Вам, может быть, придется встретиться с кем-то, кто даст вам нужный урок. You might need to get into a car accident so that you have the story for this book. Может быть, вам придется попасть в аварию, чтобы у вас была история для этой книги. And if we were looking at it backwards, we would see how all of those things were perfect. И если мы посмотрим обратно, что произошло, мы поймем, как это идеально складывалось в одну картину.
But from our perspective right now, we can't see how perfect all of these things are that are happening. Но с нашего текущего восприятия сегодня мы не видим, насколько все идеально то, что происходит. And we probably can't see how perfect we are in each moment that we're encountering these things. И, возможно, мы не видим, насколько мы совершенны в каждом моменте, когда мы что-то встречаем. But if we had that clarity in the moment to say, oh, it was perfect that I was angry then. Но если у нас будет эта храбрость сказать: «О, это было так совершенно, что я разозлился», Or it's perfect that I do not look the same way as this other person that I think is prettier. или вы скажете: «Это же так хорошо, что я не выгляжу так, как этот другой человек, который кажется мне симпатичнее меня». Because if I looked or were different than uh, than me, Потому что если я выгляжу не таким, какой он, then I could not have this exact experience right now. если бы я не был самим собой, я бы не получил вот этот ровный опыт, который получил. So we can see how perfect we are И мы можем видеть, насколько мы идеальны in every moment в каждом моменте, while we're becoming more of who we are, когда мы становимся все больше теми, кем мы есть, while we're growing, while we're understanding more and more. когда мы растем и понимаем больше и больше. And when we can start to look at each moment that way, И тогда мы можем смотреть на каждый момент с этой точки зрения, then we can be more accepting of ourselves in that moment. и тогда мы можем больше принимать самого себя в этот момент. So I'm going to invite us to drop into our heart. Так что давайте откроемся тому, чтобы переместиться в наше сердце. So close your eyes. Просто закройте глаза. Just sort of cupping your hand like this. Словно из ладони небольшие чашечки. Very gently, we're going to alternate gentle tapping on the heart center back and forth with the hands. И мы будем мягко чередовать руки, мягко стуча по своей грудной клетке. As you're doing that, И feel this. Go ahead. когда вы это делаете, чувствуете это приятное ощущение. As you're doing this very gentle motion, feel the energy that you're transferring from your hands to your heart. И в этом очень мягком движении ощущаете энергию, которую вы передаете от своих рук к вашему сердцу. Breathe long and deep as you do this. Дышите так глубоко, как можете. And then place the left palm down and the right palm over it. И поместите левую руку снизу, правую руку поверх нее. Sit in silence for a moment. Побудьте в тишине какое-то время. Notice if you can feel your heartbeat. Заметьте, чувствуете ли вы свое сердцебиение. Notice the temperature of your hands. Пронаблюдайте температуру ваших рук. Notice any feelings you may be having. Заметьте любые чувства, которые могут быть. And then as
as you have your eyes closed and your hands here, we're going to start humming. И с закрытыми глазами и руками в этом положении начнем петь хам. So we're going to choose a lower note Выберем низкую ноту, so we can get it down into the body. чтобы она была глубоко внизу в теле. So take a deep inhale. Глубокий вдох. Then go at your own pace with your own breath cycle. Идите в ритме своего дыхания. Keep going. Notice the sensations in your throat, your head, your heart space. Продолжайте петь. Заметьте ощущения в сердце, горле, в голове. Keep going, but now play with the note. Продолжайте петь, но теперь поиграйтесь с высотой ноты. So we're going to use low, go high, go all through the scale. Пробуйте петь низко, высоко, по всей гамме. So I'll go and you can hear what I mean. So keep going like that where you're changing the note. И продолжайте петь, меняя разные ноты. So keep going. Продолжайте петь. Awesome. Get into it. It's this massage for your entire body inside. И ощущайте это как массаж для вашего всего тела.
All right, finish your last breath Мгм. cycle. Завершите свой последний цикл дыхания. And then just sit there and feel the echoes of that humming inside you. И просто посидите, почувствуйте эхо того, что мы сделали внутри себя. We're going to chant the mantra Ma, Мы будем петь мантру Ма, which comes from that humming sound. которая начинается с этого мычащего звука. The first part of it is this mm, Первая часть which is the first sound that we make when we come out of the mother's uterus. И это первый звук, который мы делаем, когда выходим из влагалища матери. And when I became a mother, it was funny because I heard my son say ma, ma, and people said, "Oh, he's saying mother." И было так смешно, когда я сама стала мамой, и я услышала, мой сын говорит ма, а другие люди говорят, слышите, он говорит мать. Um, but I think that it's just an instinctual thing that children make this sound. И я думаю, дети абсолютно инстинктивно делают этот звук. And it's across almost all languages И он проходит через все языки. that the mother sound starts with that Что мама начинает с этого звука which is fascinating because it doesn't have to, it has to do with something that we download or that's programmed into us. И это вообще невероятно, потому что это чем-то связано с тем, что в нас предзагрузили изначально. But it's very soothing to say, as you felt. Но это очень мягкий, приятный звук, когда ты его говоришь. And it has to do with wanting comfort coming into the mouth, which is what babies are all about. И это про вот это чувство заботы, которое дети получают через рот. So I invite you to chant this mantra, feeling that you are nurturing and loving yourself. Так что пойте эту мантру с ощущением, что вы любите себя и напитываете себя. Maybe not all of us had this loving mother experience. Может, не у каждого из нас был этот опыт любящей матери. And I worked with this mantra when I was trying to heal my relationship with my own mother. Я работала с этой мантрой, когда пыталась исцелить мои отношения с матерью. Where we can give ourselves that love if we didn't receive it. Но мы просто можем дать себе эту любовь сами, которую мы не получили.
So we're going to just chant ma rhythmically. Просто ритмично поем ма. So you can pick a note that works for you. Выберите свою ноту. Wherever you are. Keep going. Sing to your soul who accepts you and loves you unconditionally. Пойте своей душе, которая любит и принимает вас безусловно.
Sit here. Sit here with your attention going towards your heart. Будьте здесь со своим вниманием, которое направлено в сердце. Feel how much your cells and your body love you. Чувствуйте, насколько сильно вы, ваши клеточки, ваше тело любит вас. Thank your heart for beating. Поблагодарите сердце, что бьется. Thank your spine for holding you. Поблагодарите позвоночник, что держит вас. Thank your breath for keeping you alive. Поблагодарите дыхание, что дает вам жизнь. The universe has deemed it important that you be here. И Вселенная сказала, что вы должны быть здесь, и вам важно быть здесь. And the proof is that you exist. Для вашего существования есть цель. The more you can tap into the unconditional love И чем глубже вы войдете в безусловную любовь, that your body, your soul, all of creation feels for you, и поймете, что ваше тело, ваша душа, весь мир заботится о вас. the more supported you will feel, И тем больше поддержки вы ощутите, the less lonely you will feel. меньше одиночества будете чувствовать. And the more you will feel that you are exactly perfect, exactly right for every moment that you enter. И тем больше будете чувствовать, что вы идеальны и совершенны для каждого мгновения вашей жизни. And then the cycle continues because the more you feel good, the more you can feel that love. И этот цикл продолжается. Чем больше чувствуете себя хорошо, тем больше любви ощущаете. So you can choose to stay in this position with the mudra on your heart center. И можете выбрать сохранить эту мудру на сердечном центре. If you want to place your hands in prayer pose, that's another option. Если хотите, можете сделать молитвенную мудру. Or simply relax your hands on your legs. Или просто расслабить руки на коленях. I'll give you a few seconds to feel which is going to be your preference for right now. Позвольте ощутить себе, какая поза подходит сейчас. So we're going to chant Ardas Pai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Pai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi. И мы будем петь мантру. Сейчас текст напишем в чате.
I will type it into our chat. Okay, great. With mantras, if you are, if you're allowed out of the house in the next, I don't know, in the next year or whatever, but when you are faced with a mantra that you don't know, don't worry about getting it right. Если вам встречается мантра, которую вы не знаете, не волнуйтесь, что вы споете что-то не так. Do the best you can. Делайте лучшее, что можете сделать. The process of learning a mantra actually keeps us really focused, so it's a nice place to be in. Процесс изучения мантры на самом деле учит нас концентрации, так что это очень хороший процесс. And actually, when you know it really well, it becomes a little bit more challenging to stay focused on it. А на самом деле, когда вы выучили мантру, это становится даже вызовом держать свою концентрацию. So if it's new to you, great. Do your best. Так что если мантра для вас нова, это прекрасно. Делайте лучшее, что можете. And if you know it really well, try to keep focused on it anyway. Но если не очень хорошо ее знаете, просто пытайтесь... А если хорошо знаете, пытайтесь сохранять концентрацию. Mantra is a prayer. Это мантра, это молитва. And the prayer is that the prayer is already granted. И эта молитва такая, что если вы ее сказали, то она точно сбудется. This is how a lot of people pray. И с помощью нее многие люди молятся. When you understand that you are part of everything and that everything is one. Когда вы понимаете, что вы часть всего, а все едино, You're going to stop asking for things from a place outside of you. вы перестанете просить что-то снаружи себя. Because in this mantra, what's happening is that you are shifting. В этой мантре мы поем, что все есть внутри нас. You're becoming more attractive.
что мы меняем что-то внутри себя, становимся более привлекающими, привлекательными, You're becoming more relaxed становитесь расслабленней, and you're letting the prayer be answered. и вы позволяете молитве осуществиться. Take a deep breath in Глубокий вдох, and exhale. выдох. And sing in the echoes of that vibration. И впитывайте вибрацию этой музыки.
there is no one on this planet that is more spiritual than you. Нет никого на этой планете, кто более духовный, чем вы. No one has more opportunity to connect to who they truly are. Ни у кого нету этого шанса больше соединиться с самим собой. In those moments when you can't love or accept yourself, И бывают моменты, когда вы не можете любить себя, либо принять себя. try to accept that you can't accept yourself. И попробуйте принять то, что вы не можете себя принять. I want to do one more mantra with you guys before we end. И споем еще финальную мантру на сегодня. And this one is also a prayer. И это тоже молитва. So the Mool mantra was a very it was a revolutionary statement in its time. И мул-мантра была абсолютно революционным заявлением для своего времени. Because here Guru Nanak was saying everything is one thing. Потому что в ней Гуру Нанак сказал, что все есть едино. All of the gods that people are talking about and they think that they belong to just their religion, that's nonsense. There's just one thing going on. Что все эти религии, говорящие, вот есть боги такие, такие, что все это чепуха. Есть только одно единое. And so, because it's the beginning, it's the root mantra, it's the beginning of the Sikh scriptures. И поскольку это начало, это коренная мантра сикхских писаний, When you chant any Sikh mantra like Ardas Bai, каждый раз, когда вы поете любую сикхскую мантру, как Ардас Баи, it's almost prerequisite information that you need to have. это почти что необходимая минимальная информация, которую надо знать. So we chant Ardas Bai with the knowledge that we are God, that we are source. И когда мы поем Ардас Баи, мы знаем, что мы и есть Бог, мы и есть источник. That same energy circulates through me, through you, and through everything. Что через меня, через вас и через все вокруг течет одна и та же энергия. And from that principle of oneness, we move towards understanding our personal identity, Satnam. И из этого принципа единства мы понимаем нашу личную идентичность Сатнам, which must be connected to the whole, because that's what we just said. которая должна быть соединена со всем остальным, потому что мы это обсудили. And then the rest of the mantra or the prayer goes on to affirm all these things that we are. И следующая часть мантры повторяет просто про то, кем мы являемся. So we are the expressions of the doer. Мы — это выражение воплощения Творца. We are the expressions of fearlessness. Мы воплощение бесстрашия. We are the expressions of self-illumination. Мы воплощение самопросветления.
we don't need to look up or out for this. Не нужно смотреть вверх, либо снаружи это искать. And I think that when we understand that, that can also contribute to our sense of not feeling like we're doing enough. И когда мы это понимаем, это может нам помочь избавиться от ощущения, как будто бы мы мало слишком что-то делаем. Because if we understand that we are connected to all things and that we are source itself, Потому что если мы поймем, что мы совсем связаны, что мы и есть источник, then why do we get so frustrated and why do we get so angry and why do we not understand everything? то почему мы настолько разочарованы, злимся и не все понимаем? And the simplest answer is that we, in our physical, bodies, we are here to experience limitations. И суть-то в том, что в этом физическом теле мы здесь, чтобы испытать эти ограничения. And when we can understand that those limitations are part of this amazing journey that we get to take, И когда мы поймем, что эти ограничения сердца, невероятного путешествия, которое мы совершаем, then maybe we can forgive ourselves тогда, может быть, мы сможем простить себя for having that human experience. за этот человеческий опыт. And maybe we could go so far as to not even judge ourselves. А может быть, даже дойдем до того, что не будем себя осуждать. And then there's nothing to forgive. И тогда уже нечего будет прощать. So we're going to affirm our oneness in this mantra. Так что мы утвердимся в этом чувстве единства, в этой мантре.
Глубокий вдох, hold the breath, задержка, exhale, выдох, keep your eyes closed and sit here. сохраняйте глаза закрытыми, сидите. And let's shake out our body. We've been sitting for a while. Встряхнем наше тело, мы сидели какое-то время. Legs. Shake, shake. Стряхивайте себя. And then stretch your arms up into the air. Hold. Потянитесь вверх, вдох, задержка. Inhale deeply. Exhale, release the arms down. Выдох, опустите руки вниз. If I sing the long time sun in English, is that Yeah, okay? it's okay, yes. I mean, I can't do it in Russian, but we could do it. We could do long sun on instead. We can study for the next time in Russian. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you. Sing with me. Guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you. Guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you. Guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Inhale. Inhale.
joining me today and for continuing to love yourself through giving yourself this time. Спасибо, что присоединились сегодня и что продолжаете любить себя, уделяете себе время. Invite you to bow your head gently towards your heart to acknowledge yourself. Приглашаю вас мягко преклонить голову к сердцу, чтобы признать и почтить себя. Саднам. Да, друзья, на сайте kundalinilife.club можете оставить свою добровольную благодарность в любом размере, комфортном для вас, начиная от любых смешных сумм до самых фантастических, невероятных сумм. Как вам комфортно? Yes, it is our website where can people donate money for the class. So, Wonderful. see you next time. Yes, yes. If anybody has questions, Да, кстати, если есть вопросы, да. Yeah, let me ask people about questions. Друзья, если какие-то вопросы есть, конечно, задавайте сейчас, пишите. good? Okay. Okay, wonderful. We'll see you guys next time. Thank you. Всем до встречи в следующий раз. Все, друзья,